Hi everyone, welcome to the 5th episode of Niram by Sammy. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டிசைனிங் தி Dress. ஏற்கனவே நம்ம ஒரு எபிசோட்ல அதை பத்தி பார்த்திருந்தோம். பட் நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணது வந்து லைனர் ஒர்க். இதில் வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணி எப்படி டிசைன் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். So let's move on to the work. So here's the finished article, viewers. Basic Zentangle designs வச்சு தான் இந்த டிசைனை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அகெயின் இங்கே வந்துட்டு யோக்கு மட்டும் தான் நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பெயிண்ட் வந்து ஸ்பார்க்கிள் பெயிண்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் ரிவ்யூஸ் எல்லாமே எனக்கு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ப்ரெஸ் தி பெல் ஐகான் பிலோ. தேங்க்யூ.